Okay, இந்த லேப்ல நாங்கள் இது செய்ய போகிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் 3 VLANs இருக்குது. VLAN 10 yellow color, VLAN 30 இந்த pink, VLAN 20 blue. ஓகே, எங்களோட கோல் basically எல்லா கம்ப்யூட்டரும் should be able to ping மற்ற computers. So first computer உள்ளுக்கு போய் நாங்கள் IP addresses கொடுக்க போகிறோம். So in here desktop IPv4 configuration, static, either IP address 10.0.0.2 25.25.25.192. Default gateway other we can change later. So either quit இதம் configure பண்ண போகிறோம். இது .1. Okay, இது .129. Two five 2.192. இது .130. .3.4. .3.4. And last one .65. Desktop CLI, yeah, .65. Okay, now 25.25.192. இப்போ நாங்கள் switchesல நாங்கள் VLANs போட போகிறோம். ஓகே, ஸோ FA02 FA03 VLAN 10ல உள்ளுக்கு இருக்கு. அப்போ இதில் போய் இப்படி வச்சு CLI enable conft enable conft and then interface range F02 to 3 இப்படி அடிச்சா இன்டர்ஃபேஸ் குள்ள போகும். switch port mode access, switch port mode, switch port இப்படி VLAN போடுற switch port mode access, switch port access VLAN 10. commands மறந்துட்டீங்கன்னா இந்த question mark அடிச்சு நீங்கள் you can try to find what the command is. So இது custom பார்க்க அப்போ இது copy பண்ணி இங்கே போடுறேன். Okay, so these are the copy. These are the commands. Okay, you can take notes. Interface range and then switch port mode access, and then switch port mode access VLAN 10. Okay, VLAN does not exist, creating VLAN. Okay, so நாங்கள் இந்த மேலே செஞ்சிட்டோம். இப்போ கீழே செய்யணும். கீழே FA04 and FA05. so இங்கே இருந்து interface range FA04 FA05 switch port mode access, and then switch port access VLAN VLAN 30. Okay, so in the side செஞ்சிட்டோம். switch left side
left side VLANs create பண்ணிட்டேன். இப்போ ரைட் சைடில் ஸோ VLAN 20 and VLAN 10. ஸோ FA02 FA03 VLAN 10க்குள்ளுக்கு இதில் போய் here enable conft int range f0/0/2 0/3 switch port mode access switch port access VLAN 10 and then FA0 குள்ளுக்கு போகணும். sorry not FA0 FA04 int f04 switch port access VLAN switch port mode access switch port access VLAN 20. Okay. So left side right side நாங்கள் VLANs configure பண்ணிட்டோம். Next one is we have to make this trunk in the switches trunk. So FA01 la trunk port. So conft int FA0/1 switch port mode trunk. Okay, this in the side senja meta side same FA01 conft int FA0/1 switch port mode trunk. Okay, இப்போ இந்த VLAN 10 and VLAN 30 நாங்கள் only okay let me show one thing show interfaces trunk இப்படி அடிச்சா நான் இதை காப்பி பண்ணினேன் காப்பி இந்த switch 1ல அந்த left hand switchல எல்லா VLANஸும் accept பண்ணுது. okay நாங்கள் we don't want this, we only want VLANs 10 and 30 to be accepted. Okay, 10 and 30 only. so then அப்படி இது உள்ளுக்கு போய் conft interface FA0/1 switch port trunk allowed question mark VLAN where VLAN question mark yeah 10 30 எனக்கு இப்படி செய்யலாம். okay and then show interface trunk. okay 10 and 30 are allowed on the VLAN. okay now in the side la FA01 நாங்கள் 10 and 20 allow பண்ண போறோம். okay VLAN 10 VLAN 20 so FA01 VLAN 10 VLAN 20 so conft interface FA01 switch port trunk LR VLAN 10 20 இப்போ இதில் show interfaces trunk. okay 10 and 20 allowed on the VLAN. okay 10 and 20 on the VLAN. so என்ன செஞ்சிட்டோம், இது ஒரு trunk link. இது trunk, இது access, இது access, இது access, இதெல்லாம் access ports A A A A. okay now நாங்கள் இந்த இதை configure பண்ணணும். so FA02 குள்ளுக்கு போய் நாங்கள் we have to make it a trunk. conft interface FA0/2 switch port mode trunk no shut. okay and okay you can keep like that. okay so in the side up and this side is cooler. so இப்போ நாங்கள் router sorry FA02 trunk னு போட்டுட்டேன், FA05 trunk னு போடணும். FA02 is a access port. so conft interface 02 switch port mode trunk இது no. and
and then this switch port mode access. Now let's check if angada VLAN is correct and show VLAN brief. Okay, so FA02 FA03 VLAN 10 la, FA02 FA03 VLAN 10, FA04 should be VLAN 20. Okay, so it's good. So conf t by in the interface trunk FA05 trunk la podum, FA05, this one FA05 interface FA0/5 switch port mode trunk no shut. Okay, and then save. Now close this. Idu mele varum. Now router 0 la enna seyanum, router 0 la naanga sub interfaces configure pannum. Okay, so moondu sub interfaces and moondu sub interface and moondu VLANs, VLAN 10, VLAN 30, VLAN 20. So 0/0/0.10 configure pannum. அப்ப இது ஒரு default gateway இருக்கு. இது ஒரு default gateway இருக்கும் VLAN 10 க்கு. 0/0/0.20 default gateway VLAN 20 க்கு. 0/0/0.30 default gateway for VLAN 30. So let's do that. The IP addresses okay, so let's do this one. CLI no enable conf t interface gig 0/0/0 no shut, exit பண்ணலாம் and then 10 இதான் default gateway. Encapsulation .1q என்ன VLAN இது VLAN 10. okay, IP address 10.0.0. any IP கொடுக்கலாம். last IP address என்ன இருக்கும், so இது subnet பண்ணினா /26 8 16 24 25 26 1 2 3 4 5 6 இது 0 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 equals 64. அப்ப இது எப்படி போகும், 10.0.0.0 next network 10.0.0.64. அப்ப இந்த range 10.0.0.63. அப்ப first last usable IP address 10.0.0.62. okay, so அதான் நம்மளோட gateway 255.255.255.192. okay, now next one 20 குள்ளுக்கு போய் encapsulation.1q 20 IP address VLAN 20 எங்க இருந்து தொடங்குது, 64. so இது subnet பண்ணினா 10.0.0.64 அது ஒரு network. next network increment 128 10.0.0.0.128. okay, so last IP address .127. அப்ப அங்க default gateway .126 ன்னு இருக்கலாம். okay, default gateway .126. so இதுல .126 126. okay, now VLAN the 30 sub interface encapsulation, this one IP address I think we can put 190. okay, so 60 86 119 ண்டு போடலாம்.
190. Okay. Now yeah, 1000. Okay. Now எல்லாம் configure பண்ணிட்டேன். Let's test. Actually இப்போ நாங்கள் இந்த PCSக்குள்ளுக்கு போய் default gateway போடணும். The default gateway 10.0.0.62. Close 62, close 62, close and 62, close. VLAN 20 the gateway, 126. Close and then you get a gateway 190. Close and close. Okay, now let's ping from PC to the router. Either way, let's see. Ping 10.0.0.62. Okay, so I can ping in the default gateway. What about from here? Same thing should work. Ping 10.0.0.62. Okay, so these two can ping under default gateway. Either default gateway ping panalama. Let's see. Ping 10.0.0.126. Working fine. Okay, now can this ping? What about this? Ping 10.0.0.62. Working fine. Ping 10.0.0.62 working fine. And the last is the tandem. Ping 10.0.0.190. Okay, this is well. Okay, so we found a problem here. Okay, so this in the computer have a gateway ping panela. So the problem from here to here probably not the problem. Okay, and this is just layer 2 device. So maybe the problem is here or it can be here. So nangal first either analyze பண்ணுவோம் இந்த link. எப்படி analyze பண்ற? blackல செய்றேன். Okay. இவர் ஒரு frame ஒன்று create பண்றார் இப்படி. Okay. Frame create பண்ணேக்க நாங்கள் layer 2ல யோசிப்போம். Okay. Destination MAC will be in the router 0 G0030. Actually, let's just think about VLANs. Okay, so PC3 அனுப்புது ஒரு frame உண்டு. Okay, அந்த frame இந்த interface குள்ளுக்கு வருது. Okay, இப்போ இந்த switch தெரியும் இது VLAN 13. Okay, remember VLANs இந்த interfaceல இந்த switch வெளியால இப்படி அனுப்பிக்க layer 2 இருக்கும் no problem. Okay, layer 3 இருக்கும் no problem. நாங்கள் இதை டேக் பண்ண போகிறோம் with VLAN 30. ஓகே, VLAN 30 டேக் பண்ண போகிறோம். இப்படி போகும். அந்த டேக் பண்ணிக்க நாங்கள் we have to see, okay, does இந்த trunk port இந்த VLAN 30 accept பண்ணுதா? ஓகே, is it இந்த VLAN 30 இந்த ட்ரங்க்கு மேலே போகலாமா? So let's see. Enable show interfaces trunk. Okay, VLAN 30 yes, allowed. Okay, so VLAN 30 இதுக்குள்ளுக்கு வரப்போகுது இப்படி. இவர் VLAN 30 சப்போர்ட் பண்ணுதா? Let's see. Show interfaces trunk. Okay, இதில் FA01ல it's not allowed. VLAN 30 not allowed. அப்போ நாங்கள் allow பண்ணணும்.
So conf t interface fa 0/1 switch port trunk allowed VLAN 30. Okay, and then in the command adicha இப்போ மற்ற VLANs override பண்ணிடுது. So you can do like this: conf t interface fa 0/1 switch port trunk allowed VLAN question mark in the add இருக்கு, add VLANs to the current list. So add 10, 20 10 question mark adija. Okay, maybe you can only add one at a time. So this one VLAN 10, VLAN 20. Okay, இப்போ show interfaces trunk 10, 20, 30 allowed on the VLAN. இப்போ நாங்கள் இங்கே இருந்து ping பண்ணினா, let's see if it works. Ping 10.0.0.190 இன்னும் வேலை செய்தில்லை. Okay, now in the commandல show interfaces trunk இதை நான் copy பண்ணி make it bit clear, copy paste. Okay, this is a bit important. In the second switchல switch to இதுல அந்த VLAN 30 is accepted. Okay, fine. ஆனா இன்னொரு லிஸ்ட் ஒன்று இருக்கு, VLANs allowed and active. இதில் அந்த 30 இல்லை. ஓகே, ஸோ என்ன இது சொல்லுது? ஓகே, VLAN அந்த ட்ரங்க்கில் ஓகே VLAN 30 accepted இந்த இன்டர்ஃபேஸில். அந்த VLAN 30 உள்ளுக்கு வரைக்க இந்த ஸ்விட்ச் அந்த VLAN 30 ஹேண்டில் பண்ண தெரியா. ஏண்டா அந்த VLAN இந்த ஸ்விட்சுக்கு உள்ளுக்கு இல்லை. ஓகே, அதான் இங்கே இருக்குந்தா VLANs allowed and active. எந்த VLANs active? இந்த VLANம் தான் active. ஓகே, ஸோ இதுலேயும் 30 போடணும். இதில் 30 எப்படி போடுற? இதில் 30 you have to put. So to put 30 here, just have to create the VLAN. So conf t VLAN 30 create பண்ண போகிறேன். அப்படி create பண்ணினா show interface trunk. இப்போ இதை copy பண்ணினா quickly copy இது கீழே போகிறேன். இதுதான் நியூ ஒன். ஓகே, ஸோ 30 இங்கே வந்தது. இது switch 2ல VLAN 30 and இங்கே அந்த FA05 இது எங்கே போகுது? ரவுட்டருக்கு மேலுக்கு போகுது. இதுலேயும் VLAN 30 is active. Okay, so இப்போ ping பண்ணினா let's see if it works. Now if we ping from here, okay, enter மேலே போயினா okay, இப்போ வேலை செய்யுது. Now it's fine. So 10.0.0.190 இங்கே இருந்து ping 10.0.0.190 இதுவும் வேலை செய்யுது. ஓகே, now இங்கே இருந்து மற்ற VLANs ping பண்ணலாமா? let's see. 10.0.0.3 ping பண்ண போகிறேன். 10.0.0.2 sorry. So இங்கே PC, whichever PC, this PC இங்கே 10.0.0.2 அடிக்க போகிறேன். So இங்கே நின்றேன் here. Ping 10.0.0.2 working fine. Ping 10.0.0.1 working fine. மற்ற VLAN என்ன? இது 10.0.0.65 0.0.65 இது working fine. Okay, so all of this is working fine. So some questions. இந்த PCல இருந்து நான் இங்கே பிங் பண்ணினா என்ன நடக்கும்? ஓகே, நீங்கள் ping 10.0.0.1 அடிக்கிறீங்க. ping 10.0.0.1 இந்த PC இணைக்குது. இந்த IP address சேம் நெட்வொர்க்குண்டா நான் அந்த பேக்கெட்ஸை ரவுட்டருக்கு அனுப்ப தேவையில்லை. ஸோ கீழே இப்படி வரும். கீழே VLAN 10 இருந்து வந்திருக்கு. இந்த ஸ்விட்ச் வெளியால் அனுப்பும் இப்படி.
வெளியில் அனுப்பிக்க என்ன செய்யும்? டேக் பண்ணும் வித் VLAN 10 டேக். அதுக்கு பிறகு லேயர் 2 லேயர் 3 லேயர் 2 லேயர் 3. ஓகே, நாங்கள் VLAN பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்குறோம். ஸோ சுவிட்சுக்குள்ளுக்கு வருது. ஸ்விட்ச் தெரியும் இந்த ஃப்ரேம் VLAN 10. அப்போ நான் இந்த VLANக்கு மேலே அனுப்பணும். அதுக்கு பிறகு டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸை பார்த்து அந்த டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் டேபிளில் இருந்தா மேலே இப்படி அனுப்பும். ஓகே, இவர் ரிப்ளை பண்ணேக்க VLAN 10 இல்லை வருது. அப்போ நாங்கள் VLAN 10 டேக் பண்ணி லேயர் 2 லேயர் 3 சேம் கேம். இதில் வரும் இந்த ஸ்விட்ச் லேயர் VLAN பார்த்து ஓகே VLAN 10க்கு தான் அனுப்பணும். டெஸ்டினேஷன் மேக்கை பார்த்து இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு போகும். ஸோ இந்த டிராஃபிக் ரவுட்டருக்கு போகாது. லைக் திஸ் ஒன் அண்ட் த ரிப்ளை exactly like this. Now இங்கே இருந்து let's say நாங்கள் இங்கே போகிறோம். என்ன நடக்கும்? ping 10.0.0.129. இந்த PC தெரியும் இந்த நெட்வொர்க் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க். ஏன் டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க்? நீங்கள் சப்நெட்டிங் செஞ்சால் யூ ஷுட் நோ தட் திஸ் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் நெட்வொர்க் இந்த /26. ஸோ PC எங்கே இது அனுப்பும்? PC routed default gateway can have traffic. And the default gateway and the interface G0.0/0.10. Okay, that's sub interface can have. So அது எப்படி போகுது? இப்படி போய் VLAN 10ல வருது. மேலே அனுப்ப போகுது. மேலே அனுப்பிக்க டேக் பண்ணும் with VLAN 10 tag. Okay, so அந்த VLAN 10 tag இந்த ரவுட்டருக்குள்ளுக்கு வரைக்க அந்த உண்மையாக ஃபிசிக்கல் இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளுக்கு தான் வருது. இந்த ரவுட்டர் இந்த VLAN 10 இந்த 10 பார்த்து தெரியும் ஓகே இந்த டேக் VLAN 10 எங்கே இந்த VLAN 10 இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு உள்ளுக்கு G0/0/0.10 ஏன்னா நீங்கள் இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளுக்கு encapsulation.1q10 என்று அடிச்சிங்க. ஸோ அவருக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ரேம் லேயர் 2 லேயர் 3 ஆக்சுவலி இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளுக்கு தான் போகும். ஓகே, இந்த சப் இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளுக்கு போகும். ஸோ தென் மேட்ச் பண்ணும். ஓகே, VLAN 10 இது என்ன VLAN 10 அப்போ இது ரிமூவ் பண்ணலாம். டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் இந்த சப் இன்டர்ஃபேஸ் மேக் அட்ரஸ். ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணும். லேயர் 3 பார்க்கும். லேயர் 3ல என்ன சொல்லுது? டெஸ்டினேஷன் IP என்னங்க நாங்கள் பிங் பண்ணுறோம் இது. அப்போ டெஸ்டினேஷன் IP .129. ஓகே, ஸோ என்ன செய்யும்? இப்போ ரவுட் டேபிளை பார்த்து ரவுட் டேபிள் சொல்லுது ஓகே .129க்கு போகணுமெண்டா நான் அந்த G0/0/0.30க்கு வழியால் அனுப்பணும் பேக்கெட். ஓகே, ஸோ பேக்கெட் இப்படி வெளியால் போகும் G0/0/30 அப்படி வெளியால் போய்க்க ஒரு டேகும் போடும். ஓகே, ஸோ VLAN 10 டேக் லேயர் 2 லேயர் 3. ஓகே, லேயர் 2 டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸ் நாங்கள் இப்போ VLAN 30ல நிற்கிறோம். அப்போ இது டெஸ்டினேஷன் மேக். டெஸ்டினேஷன் IP ஆல்வேஸ் திஸ் ஒன் 129. Okay, and then packet இப்படி போய் and then இப்படி போய். So if I do show IP route, let's see, enable show IP route, and then let's copy this, copy here. Okay, நாங்கள் எங்கே போகிறோம்? destination IP equals 10.0.0.129. Okay, source VLAN 10, destination VLAN 30 இது .129. Okay, இது எங்கே இருக்கு? .129 எங்கே இருக்கு? இந்த லைன் இது. ஓகே, ஸோ ஒரு பேக்கெட் ஒன்று இந்த ரவுட்டருக்குள்ளுக்கு வரைக்க with destination IP equals 10.0.0.129 destination IP பார்த்து ரவுட் டேபிளை பார்த்து வெளியால் அனுப்ப போகுது. எந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு வெளியால்? இது
இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வழியால் அனுப்பிக்க என்ன செய்ய போகுது, டேக் பண்ண போகுது வித் VLAN 30. ஏன் டேக் பண்ணும், ஏனெண்டா அந்த என்கேப்சுலேஷன் .1q 30 போட்டிங்கள் இந்த இன்டர்ஃபேஸில். ஓகே, எந்த இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளுக்கு வரும், இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளுக்கு பேக்கெட் இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்குள்ளுக்கு வரும். ஏனெண்டா VLAN 10 இங்கே இருந்த VLAN 10, this is switch and then மேலே this is router, இது ஒரு ட்ரங்க், இது VLAN 10. பேக்கெட் மேலே போய்க்க நாங்கள் அந்த பேக்கெட்டை VLAN 10 டேக் பண்ண போகிறோம். ஓகே, VLAN 10 டேக் பண்ணினா அந்த பேக்கெட் இதுக்குள்ளுக்கு போகும் இப்படி. ஓகே, அண்ட் தென் நாங்கள் டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸை பார்ப்போம், DMAC. எந்த DMACோட கம்பேர் பண்ண போகிறோம், எந்த மேக் அட்ரஸ், இந்த மேக் அட்ரஸோட. ஓகே, அண்ட் தென் நாங்கள் லேயர் 2 ரிமூவ் பண்ணி லேயர் 3 பார்த்து லேயர் 3 ரவுட் டேபிளை பார்த்து வெளியில் அனுப்புவோம். ஓகே, it's like this. Okay, that's all for this lesson. Thank you.